So in the last previous classes we were discussed sequential and batching flow controls. So in the sequential flow controls లో మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేసాం? ఇఫ్ కండిషన్, ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్, ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ కండిషన్స్ అండ్ స్విచ్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, సో what is if condition? If statement is used to control the program flow based on some conditions. Okay, so what is the conditions? If condition is until evaluation ఏంటంటే either true or otherwise skipped. If statement. If else is used to same control of the program flow based on some conditions. Evaluation true until evaluation true, otherwise execute else statements code block the result. And in case if else statements if condition true అయితే if condition, otherwise else conditions true అయితే else condition true. So one is the output for evaluation. Okay, then next switch statement is also same. So multiple possibilities when if conditions have multiple possibilities, so we use switch statement. So example, electrical switchboard, like month program and week programs, these are the switch statements until you will get the requirement switch. Until you get the requirement switch and just discuss chesam. Today topic if else completed and switch statement also completed. Next, unconditional branching go to statements. So next topic, branching statements. Branching means branching is three types. One is break statement, another one is continue statement, third one is go to statement. So in break statement used in earlier chapters used to jump out of the switch statement. So break statement is used for jump out of switch statement. Okay, and next break statement and continue statement. So already seen the break statement is used in earlier chapter, like switch statement. Okay, and looping. Continue statements break the iteration. So continue statement break the iteration process. Like examples ela ante ఏదైనా ఒక ఇప్పుడు వీక్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఉందమ్మా. ఎగ్జాంపుల్ లైక్ మనం ఈ ప్రోగ్రామ్స్ లో void main hash include std into value print enter a number scan a percentage printf used for particulars. Hello, వినిపిస్తుందమ్మా? So in this statement, case 1, print black, we use break statement. So this is the branching statement. Otherwise, break. So this iteration process, when will we get answer? So break the statement. So break will be help for here we get result. Okay, stop the process. Break statement used for the stop the process, iteration process, like a loop process, again and again process is stop when until we get the result. Okay, so unconditional branching go to statement. The go to statement used to alter the normal sequence of program execution by transferring control to some other part of the same function without caring for the block structures of the code, which breaks the structure nature of program. Hence the uses of go to statement is highly discouraged and not seen any example. So go to label more when we particular statement, we want to go particular statement, we use the go to statement. Okay, where label is an identifier used to label target statement to which control will be transferred.
సో గో టు స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే పర్టికులర్ వి వాంట్ టు టార్గెట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, టార్గెట్ స్టేట్మెంట్ మీన్స్ మనకి ఏదైతే పర్టికులర్గా ఒక స్టేట్మెంట్ అనేది రిక్వైర్మెంట్ పర్టికులర్ ఒక పర్టికులర్ రిజల్ట్ పర్పస్ కోసం గో టు స్టేట్మెంట్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, సో మోస్ట్లీ గో టు ఐడెంటిఫైయర్ యూజ్డ్ టు లేబుల్ ది టార్గెట్ స్టేట్మెంట్ ఓన్లీ. ఓకే, mainly used for go to statement, used for only target statement, which one control or which one transformed, which one control or which one transformed. So each label statement within the current function must have a unique label. Each labeled statement within the current function must have a unique label. So unique label means no two statement can have the same label. Unique means different. Okay, so example, the following skeletal online illustrates how the to statement can be used to transfer control out of loop and unexpected condition arises. So example, main program, main loop. Loop means again and again process. Main loop means again and again process until we get the result. Otherwise, loops can execute the block of code as long as specified condition is reached. One specified condition is reached varaku the execution process anedi again and again processes will be continue. Again and again process will be continue. Okay, that is the looping. What is the use of break statement, otherwise go to statement and continue statement? So in this loop statements save the time. So we want to particular statement, current function, we use the go to statement. Go to statement used for current function. సో మనకి ఏదైతే ఒక మెయిన్ ఫంక్షన్ అవసరమో ఆ ఫంక్షన్ కోసం ఏమవుతుంది, సో గో టు స్టేట్మెంట్ చూడగానే అక్కడికే డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది. సో దానివల్ల మనకి ఏమవుతుంది, సేవ్ ది టైం, వి సేవ్ ది టైం. సో మనకు టైం అనేది ఈజీగా సేవ్ అవుతుంది. యాజ్ వెల్ యాజ్ రెడ్యూస్ ది కోడ్. సో కోడ్ అనేది ఏమవుతుంది, మేబీ తగ్గిపోతుంది. రెడ్యూస్ ది కోడ్ అండ్ as well as reduce the errors. So number of errors possibility kuda taggutadi anna. Okay, this is the advantages of looping statements. Okay, next go to statement like main function into scanf %f and x while x less than or equal to 100. While means loop block of code as long as specified condition is true. So while means particular condition. Okay, in the loop while means particular condition. So while x less than or equal to 100, so x less than or equal to 100 means x value enti either 1 to or 0 to less than or equal to 100. So 1 to 100 varaki. Okay, if x less than 0, go to error check. So x less than 0 ikkada emathundi, go to error check ee vidhanga. So %f means f is a float numbers and amperand x symbols is x is a variable and amperand x means address of variables. Address of variables means this value stored in the data type value. So this variable stores some data in the memory allocations. Okay, store the memory allocation like 2 bytes or 4 bytes, whatever its requirement depends upon in the values requirements. Okay, so after value requirements, the scanf process. Scanf is the reading purpose. Okay, so %f and symbol x and symbol is the amperand symbol. So error detection part, error check. So while means until we get the condition is true. Okay, the block of code as long as one specified condition అనేది ఏమవ్వాలి, ట్రూ అయ్యేంత వరకు ఫర్దర్ గా స్టేట్మెంట్ అనేది అగైన్ అండ్ అగైన్ ప్రాసెస్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఓకే, ఎవరమ్మా అది వాయిస్ అన్మ్యూట్ లో పెట్టండి. కీర్తన
Okay, so label statements, this is the go to statement. Go to statement currently current function only this label go to label used for current function must have a unique labels gaani particular target statement కోసం గాని we use చేస్తాం. Okay, next iterations. Iterations means iteration statements are repeated based on a condition. Iteration means control again and again process until we get the result again and again. Okay, like condition as long and condition is until true ayenta varaki again and again iteration process will repeat the process. Okay, so iteration statements are repeat based on condition, repeat based on condition as long as the condition is true. As long as the condition is true, it continues to execute the set of statement within the block repeatedly. For example, the odd numbers within the range of 0 to 10 are to be printed. So for example, odd numbers means base sankhyalu, odd numbers, even numbers means so 2 comma 4 comma 6 comma 8 comma 10 are the even numbers. Odd numbers means 1 comma 3 comma 5 comma 7 comma 9 comma 11 comma, these are the odd numbers. Okay, so within the range of 0 to 10 are to be printed. So we want to print the odd numbers from the between the 0 to 10. So a value is considered to be odd if the remainder is 1. So how will we find out the odd numbers? So remainder anedi every time 1 vaste it is called odd number. Every time remainder is a 1. Okay, so the value is considered to odd number, remainder is every time 1. So when divided by 2, x percent 2 should be 1. So x is a variable. Okay, x is a variable. So programmatically, if x percent equal assignment symbol, print a percent is a decimal number and x is a variable. The above statement prints the value of x only if it is odd. Otherwise, it doesn't print anything. So the above statement is just every time print the value of x only. If it odd number aitene print chestundi. Otherwise, another number aithe it doesn't print anything or any number. Okay, for small set of values, above problem can be solved with the series of if statement as follows. Like if percent 2 equal print percent 0 aithe, so here 0% 2 equal to 1 print aithe 0 ga print chestundi. 1% 2 aithe 1 print aithe 1 ga print chestundi decimal number. 2% 2 equal 1 aithe print percent 2. So every time if percent 9 aithe print 9. This is the solution. Fail the range of the known to head. Also for the large range, it is not feasible to avoid this way may repeat the statement with different values in the range. The generic algorithm x equal start repeat, then print x increment by x by 1 gani, decrement gani, whatever. Okay, so while there are 3 iterative loops control available in C language. Iterative loops, looping statements, these are the looping statement. One is for loop, another one is while loop, and third one is do while loop. For loop, while loop and do while loop. Okay, so for loop and while loop. Okay, do while loop. So these are the iterative loops. Iterative means again and again process continues, again and again process continues when until we get the result. So the process will be continue after we get result or after condition is true. So condition true ayenta varaku gaani ledante results vachenta varaku iteration process anedi again and again ante repeat ga avutune untundi process. Okay, so while statement. The while statement is used to carry out loop operations based on a condition. The general form of the statement is while statement. So while statement is used to carry out loop operations. So while statement is used to carry out loop operations based on a condition. So carry out means the general statement ఏంటంటే while statement లో the execution process repeatedly as long as the value expression is not 0 or until true based on the true statement. Okay,
if the expression never becomes 0, it goes into a infinite loops repeatedly అవుతూనే ఉంటాయి. Infinite times the loop will be processed. Expressions never becomes 0. So it goes to into infinite loops effectively hanging the terminals. అంటే the statements again and again the process will be continue. Okay, so that is the while. So while loop statements are loops through a block of code as long as specified condition is true. So until we observe this program here, hash include stdio header files into main function, display the integer throw 9. So here examples ఏంటంటే consider consecutive digits ఏం తీసుకున్నాడు 0 to 0 1 to 9 with the digit each line are to be printed that can be accomplished. So 0 to 9 వరకు ప్రింట్ అవుట్ చేయాలనుకుంటాడు each one letters. So we want to print 0 to 9. Okay, here they observe main function into digit 0 while condition enti while digit less than or equal to 9. So while statement enti the condition what is the condition here 0 to less than or equal to 0 or less than 0 or above 0 increment 0 above. Okay, until 9 varaki. Okay, while condition enti digit 0 to 9 varaki. So 0 less than or equal to 0 ki samanam gaani otherwise 0 to increment gaani. Okay, this is the condition. Printf percentage slash n for new line digit is a variable because we integer variable. Print digit followed by a new line slash n for new line plus digit increment digit. This is the plus symbol is a decrement digit, minus is a decrement digit. Okay, curly braces. So this is the process for while loop statement. Consider the all numbers range 0 to r to be printed hash include display digit 10 to condition same. If digit % to equal 1, print the same, print the followed by new line plus increment digit. So main ga endante while loop means loops through block of the code as long as specified condition is true. అంటే until గా మనకు ఒక స్టేట్మెంట్ అనేది ట్రూ అయ్యేంత వరకు అది రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఓకే, ద కండిషన్ అనేది ఏంటంటే ద స్టేట్మెంట్ ట్రూ అయ్యేంత వరకు వైల్ స్టేట్మెంట్ అనేది రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. ద స్టేట్మెంట్ అంటిల్ వి గెట్ ది రిజల్ట్ కానీ లేదంటే ఒక స్టేట్మెంట్ అనేది మనం ఇక్కడ తీసుకున్న స్టేట్మెంట్ అనేది ట్రూ అయ్యేంత వరకు ది స్టేట్మెంట్ ట్రూ అయ్యేంత వరకు again and again process will be continue. Okay, so specified condition అనేది అంటే వి స్పెసిఫైడ్ కండిషన్ is until true అవ్వాలి. Okay, while loop means. And do while loop, next one do while statement. Do while is a variant of the same while loops. Do while statement is a same variant of the while loop statement. This loop will be execute the block once. Okay, same execute this statement once. Read this statement. When a loop is constructed using a while statement, the test for continued of the loop is carried out at the beginning of each pass. Sometimes, however, it is desirable to have a loop with the set with this test of continuation at the end of each pass. This can be accomplished by means of the do while statement. The general form of the do while statement is do statement while expression entante do while means again and again. Okay, so again and again means loop same as it is while loop statement, repeated process, but in this do while statement is repeat the loop as long as the condition true. Same before checking the condition is true entarake same as it is do while. Again do while means do means again cheyu, do while means ante same process continue avvali. Okay, do statement include repeatedly as long as the value expression is not 0 varaki. Okay, otherwise the condition true ayenta varaki again and again do the statement again, execute the process will be continue. The execution process continue. Okay,
That is the do while statement. Consider the same example given by the while loop, which will now be achieved with the do while loop. Same statement. Last time while statement clear just now hash includes same main function display integer 0 to throw same numbers into digit 0, print percentage and slash and per new line digit plus plus. This is the increment digit for value, print the increment value. While because increment value means ఇక్కడ 0 to 9 వరకే ఉంది. Increment means 0 to 9 means next increment process ఏమంటే 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 until 10 వరకు ప్రాసెస్ అనేది అంటే ఇంక్రిమెంట్ అవుతూనే ఉంటుంది. 0 to 9 వరకు ఈ విధంగా వాల్యూస్ అనేది వస్తాయి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద do while statement. Same number check for digit and for statement. Perhaps the most commonly used looping statement in C is the for statement. This statement includes an expression that specifies the initial value for one or more loop variables, another expression that provides a condition, and third expression that modifies loops variables at the end of each pass. The general form of the statement is for expression 1, expression 2, expression 3. For loop means for. So for loop means exactly how many times to loop through a break of code gani, use of the for loop gani instead of the while loop gani. So for loop anedi again and again ante process anedi exactly how many times to loop. So number of times we want to loop. So that times many times ఆ loop అనేది రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది again and again. Okay, the initialization process repeat the conditions, depends upon conditions గానీ రిజల్ట్స్ గానీ. ఓకే, సో నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇన్ఫినైట్ లూప్స్ అనేది ప్రాసెస్ అనేది కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది. ఇన్ఫినైట్ టైమ్స్ లూప్స్ అనేది ప్రాసెస్ అవుతూనే ఉంటుంది. So which should be avoided unless needed varaki the iteration process will be continue. When a first statement is executed, expression 2 is evaluated and tested before each pass through. The loop and expression 3 is evaluated at the end of each pass. Example entante print the consecutive number 0 to 1 can be written using a for loop as follows. Here hash include stdio.h main function display the number of 0 through 9 in digit. Same program for digit. Here statements అనేది మనకు డిఫరెంట్ అవుతున్నాయి చూడండి ఒకసారి. సేమ్ స్టేట్మెంట్ వన్స్ ఫర్ కానీ హియర్ డూ వైల్ స్టేట్మెంట్స్ కానీ. సో హియర్ డూ వైల్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, హియర్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్, వైల్ లో ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. దీస్ ఆర్ ద కండిషన్స్. Okay, for here for digit 0 అయితే digit less than or equal to 9 is a increment digit. Print percentage for decimal number slash and for new. Okay, display odd number values ని print out చేస్తుంది. Okay, the process will be continue. Okay, nested control structure. Next topic. So next topic, nested control structures. Control structure like if else gani, switch cases, for while, do while can be nested and within. So nested means one conditions lone another condition instead ga repeat avute, that is called nested. Nested means oka process lone another process anedi overloop aithe. Okay, that is called nested. So suppose here observe one program hash include std.
Hash include stdio header files divide main function into I comma j is the sum. Declare three variables. One is I, second one is j, third equals sum. These are the three variables. So observe this. Okay, observe this program. Print here, print some values. So some for condition j equals 0, j less than 3, j plus plus is the increment. Loop iteration. Iteration means repeat the process. Repeat the process, and iteration means number of times process is until we get the condition true, or otherwise until we get the result వరకు ప్రాసెస్ అనేది రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఇటరేషన్ 3 times ఈ విధంగా ఇటరేషన్ ప్రాసెస్. సో అండ్ బ్రేక్ అండ్ కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్స్. బ్రేక్ మీన్స్ ఏదైనా ఒక అంటే రిజల్ట్స్ అనేది ట్రూ అయితే సో బ్రేక్ ది స్టేట్మెంట్. ఆ ఇటరేషన్ ప్రాసెస్ అనేది అక్కడికి కండిషన్ ట్రూ అయితే ఇటరేషన్ ప్రాసెస్ అనేది స్టాప్ అయిపోతుంది. బ్రేక్ యూజ్డ్ ఫర్ ఇటరేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఎండ్ అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్. కంటిన్యూ మీన్స్ వన్ స్టాప్ అయిన ప్రాసెస్ అనేది రిపీటెడ్ గా కంటిన్యూ అవ్వడం కోసం స్టాప్ స్టేట్మెంట్ విల్ బి help us. Okay, so break statement and continue statements. So here the some situations we may skip the iteration based on some conditions, and we may abruptly terminate the loop. These two actions are achieved with continue and break statements respectively. The continue statement is used to bypass remainder. So continue statement used to bypass remainder of the current pass through the loop. The loop does not terminate when a continue statement is encountered. Okay, ఎన్కౌంటర్ అయ్యే వరకు రిమైనింగ్ స్టేట్మెంట్ స్కిప్ చేయకుండా అగైన్ అండ్ స్కిప్ చేస్తుంది. ఇన్ కేస్ కంటిన్యూస్ ఎక్కడైతే మనం స్కిప్ చేసాం బ్రేక్ చేసిన నుంచి రిపీటింగ్ టైం అది కంటిన్యూ చేయడం కోసం హెల్ప్ అవుతుంది కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, సో బ్రేక్ మీన్స్ ఎక్కడైతే ఒక మనకు రిజల్ట్స్ అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేసామో ఆ రిజల్ట్స్ ఫైండ్ అవుట్ కాగానే ఆ ప్రింట్ చేసి అక్కడికి ఆ స్టేట్మెంట్ అనేది ఆ ఇటరేషన్ ప్రాసెస్ ని ఆఫ్ చేసేందుకు బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ హెల్ప్ అవుతుంది. కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ ఏమవుతుందంటే ఎక్కడైతే ఆఫ్ చేసామో ఆఫ్ చేసిన ప్లేస్ నుంచి మళ్ళీ రిపీట్ ఇటరేషన్ ప్రాసెస్ ని కంటిన్యూ చేయడం కోసం కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ అండ్ కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్. సో ఏం లేదు, ఒక ప్రాసెస్ అనేది ప్రోగ్రామ్ లో రన్ అవుతుంది. సపోజ్ మనం లాస్ట్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ సెషన్ లో ఏం యూజ్ చేసాం, ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఓపెన్ డెస్క్టాప్ ఆల్ ఫైల్స్ కాదు, సి సోర్స్ ఫైల్స్. ఇక్కడ నేను డెలీట్ చేస్తాను.
ఆ బుక్ వచ్చింది తీసుకో కొంచెం, మళ్ళీ నేను ఇచ్చేసే. హలో, స్విచ్ స్టేట్మెంట్ ఓకే, స్విచ్ ప్రోగ్రామ్ స్టేట్మెంట్ ఎక్కడ ఉంది? సో ఒకసారి స్విచ్ స్టేట్మెంట్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్తున్నాను. వినిపిస్తుందా అమ్మా వాయిస్? హలో హలో, ఒకసారి స్విచ్ ప్రోగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. యాష్ ఇంక్లూడ్ ఎస్టీడీ కానీ వైడ్ మెయిన్ ఫంక్షన్స్, హియర్ యాష్ వాల్యూ కానీ ప్రింట్ ఎంటర్ నంబర్స్. సో ఎవ్రీ టైం ఇక్కడ మనం బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఈ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? ఏదైతే మనం రిజల్ట్ కావాలనుకున్నామో అక్కడికి మనకి నిన్న ఎగ్జిక్యూషన్ చేసినప్పుడు ఏమైంది ప్రాసెస్? సో బ్రేక్ మీన్స్ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఏమవుతుంది? సో మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంటర్ చేయగానే 1 అని అవుట్పుట్లో 1 అని ఎంటర్ చేయగానే ఏమైంది? సో ఇక్కడ ఇది ప్రాసెస్ చేస్తుంది, నెక్స్ట్ 1 అని ఇక్కడ ప్రాసెస్ చేస్తుంది. సో 1 అని ఎంటర్ చేయగానే ఏమైతుంది? ఇటరేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఇక్కడికి ఫస్ట్ దీన్ని చెక్ చేస్తుంది, కేస్ 1 కండిషన్. ఫస్ట్ చెక్ ది కేస్ 1 కండిషన్, దెన్ ఇది ఇటరేషన్ ట్రూ అయితే స్టేట్మెంట్ ఓకే ఈ వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తుంది, అదర్వైజ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్కి వెళ్తుంది. ఓకే, సో కేస్ 2 1కి వెళ్తుంది. సో ఫస్ట్ కేస్ 0 అండ్ నెక్స్ట్ కేస్ 2 కేస్ 1. సో ఇన్ కేస్ ఒకవేళ కేస్ 1 అనేది ట్రూ అయితే కండిషన్, సో ట్రూ అయితే ఇక్కడికి స్టాప్ చేస్తుంది బ్రేక్ స్టేట్మెంట్. లేదంటే రిమైనింగ్ ఏమవుతుంది? కేస్ 2, కేస్ 3, కేస్ 4. సో అంటే ఈ ఇటరేషన్ ప్రాసెస్ మీన్స్ అంటే అగైన్ అండ్ అగైన్ ప్రాసెస్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది, ఇటరేషన్ ప్రాసెస్. సో బ్రేక్ ఇన్ కేస్ ఒకవేళ ఇక్కడ మనం బ్రేక్ యూజ్ చేసాం కదా, బ్రేక్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడికి స్టాప్ అవుతుంది. అంటే రిమైనింగ్ ఈ కండిషన్స్ అనేది చెక్ చేయదు, ఓన్లీ ఇక్కడికి రిజల్ట్ అంటిల్ గెట్ రిజల్ట్ ఓన్లీ మనం కేస్ 1 వరకు చేయగానే ఈ రిమైనింగ్ 3 స్టేట్మెంట్స్ ని ఏం చేస్తుంది? స్కిప్ చేస్తుంది, అవసరం లేదు, బికాస్ వి గెట్ ఆల్రెడీ రిజల్ట్. సో ఇక్కడికే మనకు ప్రాసెస్ అనేది స్టాప్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ఏమవుతుంది ఇక్కడికి? సో కంటిన్యూ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్? కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్స్ మీన్స్ ఇక్కడ ఒకవేళ మనకు ఒక స్టేట్మెంట్ అనేది బ్రేక్ అయినా అంటే ఒక ట్రూ కండిషన్స్ అయినా రిమైనింగ్ వాల్యూస్ ని కూడా మనం ఒకసారి చెక్ చేయాలనుకుంటే అప్పుడు మనకు కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్. అండ్ గో టు స్టేట్మెంట్ విల్ బి హెల్ప్ ఫర్ పర్టికులర్ గా ఇందులో మనకు 0 to 4 అనే కండిషన్స్ ఉన్నాయి. పర్టికులర్ గా మనకి ఏంటి? గో టు స్టేట్మెంట్. ఓన్లీ కేస్ 3కి వెళ్ళాలనుకుంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? మనకు గో టు స్టేట్మెంట్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. గో టు స్టేట్మెంట్ హెల్ప్ అవుతుంది. లైక్ ఎగ్జాంపుల్స్ గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తాను. So break, you have already seen the break statement used in the earlier chapter. Okay, jump out the statement. Break statement can be used to jump out per loop, like for integers I equal 0, I less than 10 అయితే ఇటరేషన్ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ బ్రేక్ ఎక్కడ బ్రేక్ అవ్వాలి? I equal 4 వరకే బ్రేక్ అవ్వాలి. సో బ్రేక్ మీన్స్ అప్పుడు ఏమవుతుంది? I ప్రింట్ ది వాల్యూస్ ఓన్లీ ప్రింట్ ది వాల్యూ 0 to 1 2 3 వరకే ప్రింట్ చేస్తుంది. బికాజ్ ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం? ఇఫ్ కండిషన్స్ ఓన్లీ I to ప్రింట్. సో ఏం చేసాం మనం ఇక్కడ వాల్యూస్ ని మెయిన్ ఫంక్షన్స్ లో ఫర్ I ఈక్వల్ టు ఇంటిజర్స్ వాల్యూస్ ఏం చేస్తాం? 0 to ఇటరేషన్ ప్రాసెస్ అనేది మనం ఏం చేసాం? 0 to 10 వరకు. బట్ మనం ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఏం చేస్తాం? ఎక్కడ బ్రేక్ చేయమన్నాం? I వాల్యూ అనేది 4 వరకు మాత్రమే బ్రేక్ చేయమన్నాం.
వి సో అప్పుడు ఏమవుతుంది 0 to 4 వాల్యూస్ ఏమైతున్నాయి ఫస్ట్ 10 లో ఫస్ట్ 4 వాల్యూస్ మాత్రమే ప్రింట్ చేస్తుంది అవుట్పుట్. ఓకే 0 1 2 3 ఓకే ఓకే దిస్ ఇస్ ద for statement, for loop statement. This is for loop statement. Next, we can continue statement. Break అయిపోయింది, continue. Here, observe it. Example for a into 0 same continue. Here, statement is continue. So ఇక్కడ మనకి ఏమైంది బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తాం. I equal to 4 is the break. సో వాల్యూస్ ఇక్కడ బ్రేక్ చేస్తాం. ఇక్కడ మళ్ళీ కంటిన్యూ అన్నాం. ఇక్కడ I equal to 4 వరకు ప్రింట్ చేసిన తర్వాత రిమైనింగ్ వాల్యూస్ ఏ విధంగా కంటిన్యూ అయితే చూడండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది 4 తర్వాత ఉన్న వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మాత్రమే కంటిన్యూ అవుతాయి. ఆఫ్టర్ 4 వాల్యూస్ మాత్రమే కంటిన్యూ అవుతాయి. అబ్జర్వ్ ఇట్. సో ఒక 4 వాల్యూ తర్వాత ఉన్న అంటే 4 ఒకటి స్కిప్ అయి రిమైనింగ్ వాల్యూస్ మొత్తం ప్రింట్ అవుతాయి. I నుంచి 0 1 2 3. సో ఇక్కడ మనకి ఏది బ్రేక్ అయింది, బ్రేక్స్ లో 4 వరకు బ్రేక్ అయింది. రిమైనింగ్ వాల్యూస్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవి కంటిన్యూ అవుతాయి. చూడండి 0 1 2 3 4 తర్వాత ఏదైతే వాల్యూస్ ఉందో 4 బ్రేక్ అయింది కాబట్టి 4 బ్రేక్ అండ్ రిమైనింగ్ వాల్యూస్ ప్రింట్. ఓకేనా, కనిపిస్తుందమ్మా స్క్రీన్? హలో, ఇక్కడ ఏమైంది ఓన్లీ 4 మాత్రమే బ్రేక్ అయింది. ఓకే, సో బికాస్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం ఏం యూజ్ చేసాం ఇంతకుముందు కండిషన్ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి 4 అంటే బ్రేక్ ఏమైంది మళ్ళీ కంటిన్యూ ఏమైంది, మనం ఎక్కడైతే కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటాం అంటే బ్రేక్ అయిన ప్లేస్ నుంచి కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి కంటిన్యూ హెల్ప్ అయింది ఇక్కడ 5 6 7 8. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది ఫర్ లూప్ అండ్ వైల్ లూప్ డూ వైల్ లూప్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే 0 to 1 దిస్ ఇస్ ద కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ అండ్ గో టు స్టేట్మెంట్ కూడా మళ్ళీ అవసరమా అమ్మా? సో ఫ్లో ఆఫ్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ లో మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేసాం? కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ 3 types. One is conditional or unconditional statement. Second one is looping statement. Third one branching statement. సో కండిషనల్ అన్కండిషనల్స్ లో మనకు మళ్ళీ డిసిషన్ మేకింగ్ కానీ సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ కానీ ఆ విధంగా ఉంటాయి, ఇటరేషన్ ప్రాసెస్ ఉంటాయి. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ అన్కండిషనల్ స్కీమ్ ఉంటాయి. ఇఫ్ కండిషన్ కానీ ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్స్, ఓకే నెస్టెడ్ ఇఫ్ కండిషన్స్, స్విచ్ కండిషన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనకు లూపింగ్ వచ్చేసి లూపింగ్ ఇస్తే అగైన్ ఇటరేషన్ ప్రాసెస్ అంటిల్ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ కానీ లేదంటే వి గెట్ రిజల్ట్ వరకు కానీ ప్రాసెస్ అనేది రిపిటేషన్ అనేది అవుతూనే ఉంటుంది ప్రాసెస్. ఓకే కంటిన్యూ. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ వైల్ కండిషన్ వైల్ స్టేట్మెంట్, నెక్స్ట్ డూ వైల్ స్టేట్మెంట్ సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్ ఫర్ స్టేట్మెంట్ ఫర్ లూప్ స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్ బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్ మీన్ బ్రాంచింగ్ అంటే మీన్స్ మనకి ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ గా ఉంటాయి. బ్రాంచింగ్స్ లో మనం డిపార్ట్మెంట్స్ మీన్స్ లైక్ కంప్యూటర్ బ్రాంచ్ అనుకుందాం. కంప్యూటర్ బ్రాంచ్ లో మాత్రం కంప్యూటర్ స్టూడెంట్స్ మాత్రమే ఉంటారు. ఓకే, బ్రాంచింగ్ కానీ ఇప్పుడు లేదంటే ఒక ఫేమస్ షాపింగ్ మాల్ ఉంది అనుకో, దానికి ఏ విధంగా ఉంటాయి బ్రాంచెస్. సో బ్రాంచింగ్, సో లైక్ బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్ కంటిన్యూ కానీ బ్రేక్ కానీ గో టు అనేది పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్స్. సో ద స్టేట్మెంట్స్ ఏం చేస్తాయంటే పర్టికులర్ గా ఒక స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఫర్ బ్రేక్ అంటే యూజ్ జంప్ అవుట్ ప్రాసెస్ కానీ స్విచ్ స్టేట్మెంట్స్ కి లేదంటే బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ కానీ ఓకే కంటిన్యూ కానీ ప్రాసెస్ అనేది రిపిటేషన్ ప్రాసెస్ కోసం ఇవి హెల్ప్ అవుతాయి. సో మోస్ట్లీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇందులో కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్ ఫ్లో ఆఫ్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ లో ఫర్ లూప్ స్టేట్మెంట్స్ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్ స్టేట్మెంట్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. సో go to statement complete and iteration while do while for loop statements completes. Break statement, break and continue statements, break comma operators. Comma means so the operator permits two different expressions appear the situation where only expression would be ordinary. కామా, సో కామా మీన్స్ ఈ మనకి ఏవైతే ఉందో సెమికోలన్స్ అండ్ కొలన్స్
సో ఇంటీజర్స్ I and J are ఇనిషియలైజింగ్ ఈ కామన్ అనేది టెస్టెడ్ ఫర్ కాంపౌండ్ లాజికల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కి. సో డిఫరెంట్ గా ఉన్న ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని డివైడ్ చేయడం కోసం కామా ఆపరేటర్స్ యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్ ద టూ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటే సెపరేట్ చేయడానికి కామా ఆపరేటర్స్ ని హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఆ వన్ ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ అనదర్ నార్మల్ అఫియర్స్ కానీ టూ ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని సెపరేట్ చేయడానికి ఇండికేట్ చేయడానికి కామా ఆపరేటర్స్ హెల్ప్ అవుతుంది. కామా మీన్స్ దిస్ ఇస్ కామా అంటే మళ్ళీ ఎలా చెప్పాలి, దిస్ ఇస్ కామా ఎక్స్ప్రెషన్ కామా అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ 2 expression 1a comma 1b comma expression 2, these are the statement comma operators anta. Operator means an action. So most important question ఏంటంటే explain if and if else with examples అడుగుతాడమ్మా. ప్రోగ్రామ్ సేమ్ యాజ్ లీక్ యాష్ ఇంక్లూడ్ స్టాండర్డ్ హెడర్ ఫైల్స్ రాయాలి. వైడ్ మెయిన్ ఫంక్షన్, ఓకే, ఓపెన్ కర్లీ బ్రాసెస్, అందులో ఒక స్టేట్మెంట్ ఇంటిజర్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్స్ ఉంటాయి. దెన్ తర్వాత ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ అండ్ స్కాన్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్, ఓకే, అండ్ రిటర్న్ ఫంక్షన్స్ కానీ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్స్ కానీ గో టు స్టేట్మెంట్స్ కానీ ఫర్ స్టేట్మెంట్ లూప్ స్టేట్మెంట్స్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్ కి దెన్ కర్లీ బ్రాకెట్స్ క్లోజ్ రిటర్న్ 0, ఈ విధంగా మనం ప్రాసెస్ ని యూజ్ చేయాలి ప్రోగ్రామ్స్. సో నెక్స్ట్ 5th యూనిట్ ఫంక్షన్స్ నెక్స్ట్ వీక్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో టుడే ఐ వాంట్ టు ఎండ్ దిస్ సెషన్. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? సార్ నెక్స్ట్ వీక్ అంటే మాకు ఎగ్జామ్ ఉంది కదా సార్. ఏం ఎగ్జామ్ ఉన్నాయి? సెకండ్ సెమిస్టర్ రెగ్యులర్ ఎగ్జామ్స్ సార్. ఏ వీక్ అమ్మా? 26-25 వల్ల క్లాస్ ఉన్నాయి. 22 నుంచి 28 వరకు సార్. అవునా? మీరు ఏ బ్యాచ్ సార్? మీరు ఫస్ట్ 20 బ్యాచ్ సార్. ఓకే ఓకే, సరే చూద్దాం. ఈవినింగ్ టైం వరకు అయిపోతే ఓకే డిస్కస్ చేద్దాం, లేదంటే లీవ్ ఇట్. ఆ రోజు పోస్ట్ పోన్ చేద్దాం క్లాసెస్. రాము సార్ చెప్పమ్మా. కొన్ని పోస్ట్ పోన్ చేస్తే సార్. తేజు హియర్. చెప్పు తేజు. అయిపోయిందా సార్ క్లాస్? కంప్లీట్ అయింది. ఓకేనా? ఓకే.